Good evening and thank you so much for joining me tonight for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Kerry. Welcome. Deputy President William Ruto has embarked on an 8-day tour of political campaigns in Western and the Rift Valley counties. On Monday, the Deputy President toured Trans Nzoia County, urging residents to vote for him to complete the project started by President Uhuru Kenyatta after the 2013 elections. Speaking in Kachibora, Sibanga and Kesogon constituency that is in Cherangani, Ruto claimed that many government projects had stalled since the ODM party leader Raila Amolo Odinga's entry into the government. Maisha TV political reporter Antonio Sundwa reports. The long-awaited year has finally started on a political hot wave as it remains only 7 months to the general elections which will be held in August this year, with some political parties tying down to form coalitions, among them being the ODM led by Raila Odinga and the newly formed DAP Kenya, which have both bolded up in Azimio la Umoja supporting former Prime Minister Raila Odinga's presidential bid. It is clear that this race is shaping up into a two-horse race. So tonight, meeting the jurists, Western professionals here in Nairobi, have told them we're running out of time. However, other parties have strongly stood on their own with unshaked confidence, hoping to win the game at the end of the day, like the UDA party, which is led by Deputy President William Ruto. Ndio mimi nawaambia, chama ambayo imeunganisha Wakenya wote na imelete Kenya yote pamoja ni chama ya mahasla, inaitwa UDA. Chama ya kazi ni nini? Chama ya kazi ni nini? Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, jameni, mtakubali tuungane? Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mimi nawaomba kwa heshima tuungane. The second in command stormed Kachibora in Cherangani, Trans Nzoia County, drumming up for his presidential bid in August under the UDA party. Kabila hii, chama ya kabila ile, chama ya kabila ile. Sisi tumesema tunaungana kwa chama ya kitaifa. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo na niliteremusha bei ya mbolea mpaka 2500. Mwaka huu nitafanya hivyo hivyo mpaka ifike 2500. Ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa na tuweke pesa kwa mfuko ya hawa wakulima. Tumekubaliana jameni? Watu wa Trans Nzoia tumekubaliana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, jameni, mtakubali tuungane? Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mimi nawaomba kwa heshima tuungane. He also drummed up support for his UDA party, saying it is such a strong that independently it holds over 130 MPs, with others from the Senate summing up to over 160, making it a national party which targets growth for the country. Chama leo katika Kenya, muliona juzi katika bunge, kweli ama si kweli? Chama ya UDA peke yake kule bunge tulikuwa na wabunge 138. Ninyi mnanielewa? Na tukiongeza wale wako Senate wanakuja wabunge 160. Ndio mimi nawaambia, chama ambayo imeunganisha Wakenya wote na imelete Kenya yote pamoja ni chama ya mahasla, inaitwa UDA. Chama ya kazi ni nini? Ruto said Raila misled the Jubilee party, paralyzing every fruit that Jubilee had planned for the country, adding on that these fruits will again only be seen if he will be elected as the president in the next general elections. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kesogon, kuna watu mlituma Nairobi kwa hoteli ati waende wafanye interview ya nani atakuwa rais? Ni nyinyi mtaamua ama ni wale mambwenyenye? Ati wanasema ati kwa sababu wako na pesa, ati wao wataketi chini watuamulie nani kiongozi wetu.
ati watuletee kibaraka wao, ati mwenye wamechagua wao wa kukuja kulinda maslahi yao, ati sisi tumchague huo kibaraka wao. Nyinyi watu wa Trans Nzoia muko tayari kuchagua kibaraka ya mabwenyenyi? Muko tayari? Mimi nimesema hivi. Ruto assessed some of the projects in the area, adding on that the next government will make sure it completes the electricity and water projects away from better roads in the area. Na sisi leo tumekuja hapa kuhakikisha ya kwamba sisi tunajua you have good plans for this country. We know you have good plans for our people. Na sisi tumesema ya kwamba form ni hustler, bottom up ndio modeli yetu. Jambo la mwisho nataka niseme namna hii ya kwamba naibu wa rais, nataka tuhakikishie ya kwamba wale maadui zako wa Nairobi ni maadui zetu hapa hivi. Mungu amani ya kulinda, Mungu amani ya kutenda mema. MCA peke yake, ebwenye asla. Oya. UDA! Mimi najulikana kama Sultan, kijana wa hapa kwanza, asla mkubwa, muuzaji wa maji kwa punda. Antonio Sundwa, Maisha Prime News, Maisha Television. And moving on, it is a sigh of relief to tens of thousands of families in Webuye East that would have been displaced in the Chetambe Hills forest after the government revoked the gazettement of the Chetambe Webuye Hills forest land, which is in Bungoma County. Addressing the affected families at Sipala High School, Environment Cabinet Secretary Honorable Kyriako Tobiko announced the withdrawal of the gazette notice that affected residents who had not been compensated, as reported by Bushebi Jr. The government has revoked the gazettement of the Chetambe Webuye Hills forest land that would have displaced tens of thousands of families in Webuye East. Thousands of residents were at risk of being rendered homeless following the gazettement of Chetambe Hills in Webuye East sub-county can now breathe a sigh of relief. Juzi ndio nikaona Kenya Gazette inasoma ya kwamba mlima wa Chetambe umechukuliwa na serikali. I was shocked. Nikafikiria ni what is it? Na lini ndio hiyo mlima uchukuliwe? Na wakati gani hata hatujakaa pamoja kama wananchi wa Chetambe Hills tangu kutoka tukataraji ya Kabrengu mpaka huko Lugulu hatujaongea tukaona ni kitu gani inatakiwa ifanywe. Sasa wanaandika tu kwa gazeti ya kwamba mlima wa Chetambe umechukuliwa. Sasa hapo tukaanza kulia ya kwamba mlima wetu unaenda wapi au mashamba yetu inaenda wapi. Miaka ya mbali sana wazungu wakaufukusa kutoka Lugari, kutoka Moisbridge, tukarudi pande hii. Sasa sisi tulishangaa ati mashamba imekuwa gazetted. Hatupingi, lakini ukweli wa mambo ni nani alikaa na nani wakaongea ndio wakasema hii mashamba inakuwa gazetted ikue forest. Kitu cha pili, maongeo yote ambayo yanaweza kutendeka inatendeka na stakeholders, na sisi ndio tuko stakeholders hapa. Invest very heavily. Addressing affected families at Sipala High School on 3rd January, Environment Cabinet Secretary Honorable Kyriako Tobiko announced the withdrawal of the gazette notice that affected residents who had not been compensated has been carried out. The Cabinet Secretary Kyriako Tobiko had gazetted the hills as a water catchment area, a move that was facing opposition from residents. Residents who hold that it is their ancestral home and risk being rendered homeless filed a petition in the Senate. They wrote another petition to Environment CS Kyriako Tobiko. Madam Speaker, allow me to end by urging this House that our duty to protect counties and the people in the counties is sacrosanct and fundamental, that the government cannot just wake up one morning and gazette people's ancestral homes as a public forest without public participation, without any consultation, and without any justification, and that this House
has a duty, Madam Speaker, to protect the people of Webuye East and Chetambe Hills, where the forest is to be gazetted. 30,000 people being uprooted, Madam Speaker, is not a joke, and there's nowhere they will go to. Tobiko had in June this year gazetted 406 hectares of Chetambe Hills as forest land. The gazetted area touches half of Webuye town, part of Pan Paper Factory, and a recently built interchange on the Great North Road and residential areas. On Monday, Cabinet Secretaries Eugene Wamalo of Defense and Peter Munyo of Agriculture visited the affected and assured residents that the cabinet had unanimously agreed to halt the eviction process to allow for more consultations. Last year, while terming the move to declare the over 400 hectares as government land as unconstitutional, Kimilili Member of Parliament Didmas Barasa had said the move will displace over 30,000 residents who have lived there for decades. The MP said residents have title deeds for the land they reside in at the hills, adding that they were not consulted before the decision was made. Gone are the days where the government will implement its policies without consulting the people. Public participation is at the center of our constitution, and nobody can wish that away. Recently, we had also some attempts by government to build dams in Tongaren constituency. People of Bungoma resisted. So we are going to resist in the same civility, in the same manner that we resisted putting up of dams in Tongaren, towards any attempt by government to gazette Chetambe Hills as forest land. We are going to come out in large numbers. Our voices is going to be heard everywhere in terms of resisting what the government plans to do in Chetambe. In the 19th century, the hills harbored a fort for the great ruler of the Tachoni and Bukusu communities, also known as Chetambe Yifile. This fort had houses for the families and cattle kraal. In the middle of the fort, there was a sacred tree known as the Omutoto, which was regarded as holy. It was the place where elders paid their respects and offered animal sacrifices to the gods. While the government insists that residents were compensated long time ago, some locals say most people were never compensated. So, if the government had been saying that they do not have money, we cannot therefore not allow them again to inconvenience another population of Kenyans in the name of gazetting Chetambe Hills as government forest land. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambushabi Jr. And still in Western Kenya, the Dorobo Ogiek community living in Bungoma County have complained of abandonment by the government of Governor Wycliffe Wangamati, claiming that it has not been involved in development projects and job opportunities. The delegation was led by Chipuk Ward Representative Honorable Franklin Simatwa at a meeting with Ford Kenya party leader and also with the Bungoma Senator Moses Masika Wetangula. Wetangula has promised to put in place strategies to ensure that the community gets justice. Na tumezungumzia mambo mengi, mambo ya maendeleo ya maji, mambo ya maendeleo ya barabara na changamoto mingi. Na tumekubaliana kwamba kwa sababu zizi zote ni watu ya Bungoma, lazima tufanye kazi pamoja ili tuhakikishe kwamba tunasukuma mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Serikali itakayokuja tunaomba serikali itakayokuja tunaomba itukumbuke na itufanyie yale yote ambayo sisi kama jamii tunahitaji. Sisi naye ni jamii katika Bungoma County na tunahitaji maendeleo kama watu wote ambao wako katika county hii. Wamekuwa na timu ya wazee na kina mama na viongozi kutoka community ambao tumejadiliana changamoto walio nayo katika area yao, kuhusu mambo ya maendeleo, mambo ya mabarabara, mambo ya maji, mambo ya shule, mambo ya zahanati za matibabu. And a bitter row is simmering within the ODM party in Kilifi County over the nomination headache
ahead of the August general election. Kilifi region, which voted overwhelmingly for ODM in the last two previous elections, has seen some politicians led by Kilifi Governor Amason Kingi trying to weaken the party in the region by coming up with a coastal party. There are fears that the party might lose ground in the region if the ODM party fails to handle its nomination well. Mimi ninashangaa tumekuja ODM tukijua ya kwamba Mung'aro ndiye anapawa tikiti for the gubernatorial seat ya Kilifi County. Tunaona mambo ni mengine, tunasikia paka wafisadi sasa wameanza kuletwa kwenye hichi chama. Na sisi kama wa Kilifi, kitu ambacho kimetumiza sisi ni viongozi wafisadi. Ikiwa ni speaker wa bunge la Kilifi County anaitwa ODM. Hatuwezi kupeleka Mung'aro kwa mchujo na viongozi wafisadi. Chairman Raila Amolo Odinga, party leader, deputy party leader. Ikiwa ndani ya Kilifi County Mung'aro ataenda mchujo na mtu kama Jimmy Kahindi, sisi tunaambia ODM kwa heri. Na kama Kahindi, mimi nimejitokeza kutafuta kiti na nitazungumza na wakazi wa Kilifi. Kwa hivyo wapinzani wasiingiwe na baridi, bado ni mapema. Sasa akaonyesha hasira ambayo badala ajieleze yeye anaeleza kuhusu mtu mwingine. Kwa hivyo Mheshimiwa Mung'aro hahusiki kwa wale matamshi ambayo alitolewa jana, na ningependa kufahamisha wale wanachama wa ODM kwamba Kilifi imetulia. Tuko na wagombezi 4 wanaogombania kiti cha ugavana, na nimekuwa nikirejelea haya masuala kila wakati. Defense Cabinet Secretary Eugene Wamalwa has slammed Kakamega Senator Cleophas Malala for trying to stop the Buhungu political rally that was held on 31st December, hoping that Senator Malala learned a lesson. Wamalwa urged leaders to shun divisive politics, terming Senator Malala's bedroom utterances as poor politics, which should not be condoned. Sisi Waluya, watu wa nyumba ya Mlembe, tukiwa na jambo, headquarter yetu ni Kakamega. Tukikutana Buhungu tuamue, si tumeamua? Sasa ndugu yetu Malala nafikiri jana amejifunza ya kwamba Kakamega sio bedroom yake. Kakamega ni bedroom ya Waluya wote, na ndio headquarter yetu. Tunauliza Ogwasule, rais wa 5 ni nani? Serikali ijayo iko wapi? Watu wa Bungoma pia tulienda nanyi mkaniuliza Kwesule tuonyeshe. Na watu wa Kakamega jana wameniuliza na Ngofia tuonyeshe. Na mimi nimesema serikali ijayo itaongozwa na Raila Amolo Odinga. Know that there will be Kenya after 9th of August 2022. Kwa hivyo tuwataka tufanye siasa za amani. Tuwataka watu wote wawe free kutembea kote Kenya kuuza sera zao. Tuwataka mzee wetu Raila Odinga na Azimio, timu yetu ya Azimio la Umoja, watembee Kenya yote waweze kuuza sera zao. Tuwataka Deputy President William Ruto na timu yake ya UDA wawe huru kutembea kote wauze sera zao. Hata ndugu zetu wa Oka pia wawe huru kutembea Kenya wauze sera zao kwa amani. Kandara Member of Parliament Alice Wahome has accused President Uhuru Kenyatta of trying to remain in power even after the 2022 general elections. Addressing the media in Muranga, the legislator said that the recent abductions and torture of leaders opposed to President Uhuru Kenyatta's style of leadership and the selection of a few political parties to gang against certain presidential candidates is a clear indication that Uhuru wants to retain executive powers. Millicent Makoha reports. Every second day of January each year, Kandara Member of Parliament Alice Wahome addresses what she considered pertinent issues, believed that government has not done it right. For the last 3 years, she has not done it consistently, with President Uhuru Kenyatta being the key target of her message. This year, it is not different. President Kenyatta will go on
go down as the president who presided over a heavily indebted economy in the history of the country, where debt servicing takes more than 2/3 of our national revenue. President Kenyatta has in the recent past involved the military in running the critical government institution, as well as employed their service in the building of key installation. Wahome says there is more than meets in the eye. By way of demonstration of military power to a civilian government sends the wrong signals, because this is not a military commander. Wahome accuses President Kenyatta of deviating from what she calls in the main course of service delivery, now focusing his succession plan that has ODM leader Raila Odinga else his preferred successor. We have been told by some personal sheets and mouthpieces that the president is too young and therefore he's going nowhere. You have also heard that they can do a caputin. Those statements should not be taken lightly. Since the fallout of President Kenyatta and his deputy William Ruto, those allied to Deputy Ruto have taken every opportunity to hit back to President Kenyatta, accusing him of using investigative agencies to harass them for their stand. President Kenyatta has unleashed the Uhuru Gulag on state terror and brutality upon the people of Kenya. He has succeeded in capturing, compromising, and weaponizing the state institutions, especially police and the prosecutorial services of the Office of the Director of Public Prosecutions. Meanwhile, in Isiolo, a decision by the Council of Elders to settle on interview for the MCA position has led to serious follow-up, with a section of political leaders insisted they prefer negotiating democratic. Leo tumekutana hapa jamii nne, jamii ya Ajuran, jamii ya Dogodhia, jamii ya Murale na jamii ya Harti. Hiyo ni kuonyesha hiyo ni jamii ambayo ni majority ndani ya Somali. Tumekutana hapa leo. Sisi kama vijana venye wazee wametupanga leo, tumeona kweli wazee wamechukua mkondo yenye itatusaidia pia sisi. According to leaders, the Council of Elders has become commercial and would like to impose leadership on people. Reporting for Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Strong strategies have been put in place in the main Kakamega prison to prevent the spread of coronavirus, especially the new fast-moving Omicron variant. The prison administration has banned relatives of inmates who have not been vaccinated from visiting their loved ones in the prison. The prison's chief executive officer, Japheth Onchiri, and his supervisor, Doreen Nababeka, stated that the Ministry of Health's anti-coronary measures were strictly considered outside and inside the prison as a way to prevent inmates from becoming infected with the virus. At the same time, the non-governmental organization Water has donated 5,000 tanks and water purification equipment to the prison. Water sometimes, and sometimes the water from the county council, the municipal council of Kakamega, and I think we cannot say that the water is 100% safe for us to drink, and especially when you're utilizing this water every day. So for them considering us and considering our health to bring this machine, I think it's a really big step. Most of our machines that we provide to our communities and prisons, they are able even to fight the coronavirus, because through the bleach and even the waste product from purifying water, the chlorine you get can be able to help you fumigate your compound, the houses, and even places where they sleep. Zile sheria za afya ambazo zimewekwa, zile protocol zote ambazo zimewekwa, tumezingatia katika magereza. Saa hii ukiangalia hapa maskari wote wamevaa mask, na ndani vile vile wafungwa wote. Hakuna mfungwa hapa hajadungwa sindano ya COVID. Na sasa tutapata maji safi for the inmates to use, and even the officers while they are on duty, because they don't go back home to take drinking water. We use the same water as the inmates. All right, and with that news from Kakamega County, I'm taking a short commercial break. I'll be back shortly. Stay tuned. Never
Never before has the TV station focused on building, highlighting and pushing for better education. This is exclusive only to Maisha TV. From the borders of Busia to the borders of Namanga, from the developing Kakamega County. We managed to take 39 students in the university. To the fast growing Bungoma County. Sisi tumeweka target ya 7.1. From the capital of Nairobi to the epitome of Nandi. We offer hairdressing, physiotherapy as a course. From the basket of the country Trans Nzoia to the greenlands of Vihiga, even the lowland of Siaya to the home of champions Eldoret. From the slopes of West Pokot to the coast of the nation, education is key, and we are here as solid partners to the growth of academics and career building in the nation. It is all here on your fastest growing TV station, Maisha TV, where you choose it, watch it, and love it. This is Maisha Television. Right, welcome back and thank you for staying with Maisha Prime News. And moving on, tension remains high in West Pokot border with Elgeyo Marakwet following the escalation of killings along the border of Pokot Central and Marakwet East. Led by the West Pokot professionals, the residents have blamed the government for failure to contain security in the region after 4 people were gunned down at Chesogon area along the border point over the weekend. Let's have a look. Pain and sorrow remains the daily source of the residents of West Pokot County as cases of insecurity continue to escalate day by day, with residents losing their loved ones, friends and relatives. Tumeingia mwaka na kupoteza watu. Sisi kama wamama tumelia sana na tumechoka kulia kwa upande wa Chesigo. Led by West Pokot professionals, residents demonstrated along the roads decrying of the rampant cases of insecurity within the region, with the latest attack occurring at Cheptule location on where 400 cattle are also stolen by bandits believed to be from the neighboring Marakwet community. Lakini kwa bahati mbaya tumefahamiwa na wakora kutoka sehemu ya Marakwet na wameweza kuua watu wetu 4. Leo tuko katika hali ya kilio na tunataka kuuliza serikali kwamba wakati hao wakora walikuja saa 5 mchana na wakapeleka ng'ombe zaidi ya 400 wakipeleka kufuata barabara ya kuelekea Tut. Nataka kuuliza serikali kwamba macho ya serikali ilikuwa pande gani? Among those killed were several teachers and a few students, with one injured person recuperating at Kapenguria County Referral Hospital. The situation causing a humanitarian crisis, forcing families to move to other safer places. The leaders accusing security officers of failing to nab perpetrators of crime along the border of 2 counties, calling upon the government to beef up security in schools and ensure that cases are investigated and victims of the insecurity get justice.
Lakini nataka nipeane ujumbe kwa CS Matiang'i na Natembea kwamba siku ile tukiwa tot ulisema kwa muda wa wiki moja police watakuwa Chesekon, watakuwa Dira na district special DC wataleta Chesekon, yule ambaye atatembea pande ile ya Marakwet na pande hii. Lakini leo inahusunisha sana kama watu ya press wanapost kwamba ati Pokot wameumisa Marakwet, ilhali tunalia hapa leo kama watu wanne wamewawa. The government should come up with the urgent interventions to ensure safety of school going children. We are therefore urging the government to ensure prompt intervention. Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. Matungulu Member of Parliament Stephen Mule has asked the Deputy President William Ruto to start preparing himself to concede defeat in the August general election. The MP said the DP and his followers must learn to accept the will of the people and not promote violent confrontations in the face of defeat, drawing reference to the ugly scenes that were witnessed last week during the debate on the controversial political parties bill in Parliament. Mule claimed that it was Tanga affiliated members of Parliament who sparked violence in Parliament after the proposed amendment to the law failed to sail through. I want to put some people on notice, especially group inajiita Tanga wakiwa wameongozwa na Mheshimiwa Ruto. Juzi tulikuwa bunge juu ya vikao za bunge za kurekebisha katiba ya vyama. Tukapiga kura mara 10. Tukawashinda mara 10. Lakini hamkukubali matokeo ya wabunge walio wengi bungeni. Mkatusumbua mpaka saa 8 ya usiku mkikataa matokeo. Bwana Ruto and your team, I want to put you on notice. In August 2022, if we defeat you, please pack and go home. Don't bring chaos in this country. We have seen your mission is not peace. Your mission is not to bring Kenyans together. Your mission is to divide Kenyans. And I want to tell you, with your Tanga group, Kenyans are too clever. Umekuwa ukiwadanganya uko na wabunge wengi mbungeni kuliko vyama zile zingine zote. Namba zilienda wapi? Hao wabunge walikuwa wapi? Na tunarudi huko Tuesday kumalizia huyo mswada. Bado tutawashinda na msituletee kisirani kwa bunge vile tuliona mkituletea. And Deputy President William Ruto has formally reached out to Amani National Congress ANC leader Musalia Mudavadi and his Ford Kenya counterpart Moses Wetangula for 2022 pre-coalition talks. The United Democratic Alliance UDS Secretary General Veronica Maina confirmed the duo had been invited for talks ahead of the August 9th general elections. Let's have a look. Naomba kwa unyenyekevu tutembee pamoja. Deputy President William Ruto has formally initiated talks with Amani National Congress ANC party leader Musalia Mudavadi so that they can enter a pact ahead of the 2022 general election. Tunaelewana? Nimewasikiza kwa makini na mumesema ya kwamba kama mnataka tutembee pamoja, mimi niongee na Musalia Mudavadi Omwami kiongozi wa sehemu hii. Said he has also reached out to Ford Kenya party leader Moses Wetangula, who is seeking to add in his political matrix. Sawa sawa. Tumekubaliana? Mumesema niongee na Musalia ama mmesemaje? Nimesema niongee na Musalia. United Democratic Alliance UDS Secretary General Veronica Maina confirmed the duo had
been invited for talks ahead of the August 9 general election. Mumesema niongee na Mwami Musalia. Hiyo kazi ya kuongea na Mwami Musalia mimi nitafanya. Kwa sababu hii nataka tuelewane. Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio kuamua. Ni kweli ama si kweli? The revamped outfit was awaiting a response from the two former NASA leaders who were allied to former Prime Minister Raila Odinga in the 2013-2017 election. Ruto on 31st December last year said he won't shy away from working with the two Mulembe leaders. He spoke this while at Mumias Sports Complex in Kakamega County during a football tournament organized by area Senator Cleophas Malala. Mumesema niongee na Mwami Musalia. Hiyo kazi ya kuongea na Mwami Musalia mimi nitafanya. Kwa sababu hii nataka tuelewane. Nyinyi ndio kusema, nyinyi ndio kuamua. Ni kweli ama si kweli? The watu in command said he made an impromptu stopover at Mumias Complex without alerting Malala because he had already sought permission to attend the function from Malala's party leader Musalia Mudavadi. Atakuwa rais wa Kenya. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kakamega. Nyinyi kuna watu mmetuma Nairobi ati kwenda kufanyia watu interview. Ati waamulie nani atakuwa rais. In his speech at Mumias Sports Complex on Friday, Malala told Ruto that he should be free to work with Mudavadi, though the ANC party leader will be the presidential candidate if such an agreement is adopted. Wakora ambao wameikula sisi haramu, si mnawajua? Mnawajua? Sisi tumewapigia kura 2007 wakatukula. 2013 tukawapigia kura wakatukula. 2017 tumewapigia kura wametukula. Sasa in an interview on Thursday, December 30th, Mudavadi said nothing is impossible when he was asked whether he's willing to team up with Ruto ahead of next year's election. Ati wakati wa kura ikifika wanakuja kusema hao ni wakuu na bongo mumia. Nyinyi watu wa Wamba, wajukuu na bongo mumia wote wanajulikana. Ule mtu mwingine ni mjukuu kweli? William Ruto, who is set to make his first stab at the presidency, has been pushing for small parties supporting his presidential to fold and support his United Democratic Alliance, UDA. Pesa ati wanakuja Kakamega ati wawapange watu wa Kakamega. Ati kuna mtu anasema yeye ataamua nani ni rais, nani ni governor, nani ni senator, nani ni mbunge, nani ni MCA. Mimi nawaambia watu kama hawa lazima tuwakomeshe. Nyinyi vile tunaenda kuunda serikali 2022. Cracks had emerged in Tanga camp over the push to fold parties affiliated to UDA as Moses Kuria and Mwangi Kiunjuri opposed the idea. However, in turn of events, Ruto seemed to change his headline stance and stated he is ready to embrace other parties. Kwamba sisi hatupangwi. Tumefika mwisho na tunajua raia hawa Waluya ni kiwemo ndani. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Jennifer Okonga. All right, let's now have a look at our today's education segment. To observe the roundabout on right, left, right again. Nambia Driving School located in Bungoma town has a vision in enhancing driving skills to its trainees. As Leonard Okwara, the school manager, narrates.
hapa tunafunza vijana jinsi ya kuendesha magari. Lakini sheria za barabara, so unajua kujua kuendesha gari sio shida, bali ukijua sheria za barabara ndipo utakuwa na uwezo wa kulinda maisha yako na wengine. So unajua watu huwa wakipiga jioni magari kwa njia rahisi, watu wanapiga magari huko nyumbani. So unapata mtu anaendesha gari kwa barabara, ajali zinafanyika nyingi, ndio ilikuwa wapi. Unapofika mahali pale unapata kwamba kulikuwa na kitu ambacho ilikuwa inakataza asifanye kitu fulani, na hali hajakuja kwa shule, utapata imefanya kitu kwa ajali. The institution has a determined teaching staff ready to deliver knowledge and skills to its students. Nambia driving school. Sasa tumekuwa tukisoma hapa hivi na walimu wetu hapa, amekuwa huko kwa darasa huko. Sasa hivi tuko hapa hivi kwa darasa, tunaweza tukatest yenye tunafunzwa hapa. Hivi karibuni tunaenda kufanya huko mchana. Tunang'ana, lakini tumekuwa na congestion, lakini tunaomba serikali inaweza kutusaidia at least ikatupanulia hii shule hata kama ni. According to Mr. Okwara, the facility offers driving school in various courses at an affordable charges. Unaposoma ukimaliza utapata ile kuendesha magari aina tatu. Ndio kuelekea hapa katikati ya leseni yake. So kama tunaendelea, kuna hii NTSA inaingia katikati, wamefanya uchunguzi kwa muda, wakakuja wakaona kwamba kuna watu wengi wanajua kuendesha magari lakini hawana kibali cha kuendesha magari kwa barabara. Kuna hali ya uchumi ile mnajua ilikuwa ngumu. So mimi naweza kutamani kwenda kwa hiyo shule kwa sababu pesa sio shule ilikuwa ngumu. Sasa pia wanatamani kwenda kwa watoto wao kwa shule kwa sababu kuna changamoto ya pesa. So tunapopata kupata wanafunzi pia tunakuwa na shida. Amos Nyongesa is one of the trainees at Nambia Driving School. Nivunia kwangu hapa nimepata masomo ambayo yani sijawahi pata huko nje, kwa sababu mwalimu wetu amekuwa ni mwalimu ambaye amesomea driving. Amejifunza kila kitu ambacho kiko kwa barabara. The facility also calls for the border riders to join the driving school for them to be equipped with knowledge and skills in the field of transport. Wenye wanaendesha huko nje ya barabara wasiendeshe tu bila license, ili hali unaweza ukakuja ukapata shida lakini ukakosa venye unasaidiwa. Lakini ukipewa na license, ukipata shida unaweza kusaidiwa na serikali, ama upate na insurance, unaweza kusaidiwa na serikali. Kila mara huwa naongea nao ambao nakutana nao, hasa wale ambao wanatoka mpiga kazini na kutoka kwenda nyumbani. Baadaye wale anaponibeba huwa namuuliza kama kuna kitu. So ile ambayo anasema ana huwa nampatia na muelezea umuhimu kwa nini kitu. Na naelezea kama inawezekana at least atakuja pesa na kuja kwa hiyo kitu. Kuna wapatia pia madhara kwa kuendesha hiyo pikipiki bila license. Madhara ya kwanza huwa naambia kwamba licha ya kuwa na hiyo pikipiki huwa nalipia insurance na ona ya license yao kuendesha hiyo pikipiki. Wakati naozika kwa ajali, hata insurance hata kama nilipo miaka 20 hawezi kulipa hiyo pikipiki. Kama muumiza mtu hawezi. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. And now let's look at our daily feature, My Hustle, My Life, My Story, narrated by Anthony Osono. The world today needs a prepared mind that is set to focus on what tomorrow will stand for. That means it is always better for early preparation in some ways, one of them being infrastructure setups like hotels and other public service bodies that even in turn provide jobs for the residents of the affected area,
or else the country at large. Dreams Resort, located in Matayos constituency in Busia County, is a well-set-up resort that reflects the kind of good future everyone wants, as Samson Kwisa, the manager, narrates. I'm called Samson Kwisa, Dreams Hotel manager Busia. I would love to talk about Dreams Hotel. Dreams Hotel is located in the heart of old Busia town. It's located along Busia-Kisumu Highway, next to Hola Energy, just 100 meters to HTS Supermarket. Dreams Hotel Busia offers a variety of services, starting from accommodation, going to the restaurant and bar, and we also offer conferencing facility. Peter Obogo, who is the director, tells us on how this idea of Dreams Hotel came from up to when it sounded successful. My name is Obogo Peter. I am a teacher by profession, and I have been a teacher for quite some time. Although I want to mention that as a principal, I've been there for the last 35 years. Of course, beginning from Lokita in Turkana County, Kasoko in Bungoma County, St. Mary's High School Mulika in Busia County, St. Joseph's National School Kitale in Trans County, St. Patrick's National School in Elgeyo Marakwet County, and today I am in Kisumu School, formerly known as Kisumu Boys High School in Kisumu County. I want to say that as a family, we sat down, and of course not a very small family, we sat down and looked at what we would be able to do from our savings so that in the future, Dreams Hotel is the best home for this festive season, as it offers many services, among them being foodstuffs, accommodation, conference facilities, among many others, with a conducive environment which the hotel is situated in. Mr. Obogo urged Kenyans who are working to set a good foundation that will help them after retirement. Now, when this dream came, I knew very well that time would come when I would be able to retire. And in most cases, when you retire without having planned your own life, it almost becomes a mystery, because the community in which we stay is such that people only recognize you and realize your importance as long as they are able to benefit from you. So we say that even after retirement, we would still stay around and continue serving people to keep ourselves busy. The two stakeholders, Mr. Buisa, who is the manager, and Mr. Obogo, who is the director, in an inclusive interview with Maisha TV, used the moment to welcome everyone to Dreams Hotel, away from wishing them a Merry Christmas and a Happy New Year. All the members of my family, a Merry Christmas and a Happy New Year. I also would like to wish the society of Ohio or Matayos constituency a Merry Christmas and a Happy New Year. Of course, with a note particularly to the young people
let us take care of ourselves, because life is not coming to an end. Better celebrations will come after you have achieved your purpose in life.